Na hellóztok, hát akkor folytassuk tovább ezt a John Murraynek az utolsó aktáját. Ugye, aki még nem tette, iratkozzon fel itt a YouTube csatornára, nyomja a like-ot, akár dislike-olja ezt a videót, osszam meg a tartalmat, és kommentáljon, mert nagyon sokat segít vele, és a videó leírásban megtaláljátok a játék linkjét, a többi social médiás linkemet, a Twitchemet, ahol érdemes követni, mert ott élőben találkozhattok velem, meg ugye itt még van többi link, Discord, meg egyéb információk, úgyhogy megnyomjátok a like-ot, dislike-ot, megosztást, kommenteket, mert nagyon sokat segítesz vele, és folytatjuk tovább ezt a noir gameszkót, úgyhogy nyomozzunk tovább. Na szóval, hogy itt vagyunk a... Mi is volt a neve ennek? Erről itt volt pszichiátrián. Dr. Morley, Chief Psychiatrist and Western Asylum. Aha. Elody was committed to a psychiatric facility, but she supposedly recovered from whatever ailed her. Aha, ott van This looks akkor. like the key to the main hall. Could be my way into the heart of the house. A British passport. Lord Fordside was undoubtedly a man of the world. An old pocket watch. It probably belonged to Lord Fordside, Lady Margaret's husband. Lady Margaretnek a férjé. Lady Margaret and a young woman. I suppose it's Elody. They look happy. It was undoubtedly a better time. Más haj van itt? Nincs. De akkor menjünk be a main hallba. És jött. Wow. Hello? Okay. Here lies Elody. Rest eternally, beloved daughter, beneath the tree that once watched you grow. So this is where Elody is buried. Szóval itt lett Elody eltemetve, hogy mondta. Jó, és nőtt egy hatalmas fa. Itt van egy vízköpő. Meg ott is egy vízköpő, csak az belette a a zöld. Jó, menjünk föl. Az előttérbe. Layers of dried oil paint, left untouched for 20 years. It's as if time stopped the moment. Drowning in dining room. Igen, étkező és festő. Holding its breath, waiting for something to stir.
Thomas Blacksmith. Lady Margaret took special care to secure. Looks like some sort of clue. Trace the tree's journey from birth to decay. Follow the path of the artist in a thoughtful display. Jó, ezt úgy is vissza tudjuk nézni This remélhetőleg. door appears to lead out to the back garden. Locked with a padlock. I'll need to find the key. Jó. A grand ship on the open sea. Looks like the last painting Elody was working on was of a ship at sea. The whole gallery is filled with maritime references. She's a man with his back turned, watching a ship go down. Na, és itt hátra ki lehetne menni. Igen, szóval... Aha. Számzáros. Azt szerintem valami máshol kell megtalálni a számzárnak a idejét. Ez is számzáros, de találtunk egy kulcsot. Ide, nem ide való a kulcs. The sinking of a ship. Indult a ship. Wait, akkor kellett valahol legyen egy... Trace and tree journey, birth to decay. Oh, slightly away. Wait a second. Ja. Nem látok rajta számokat. Egyiken se. Azért olyan kijön van egy szám, hogyha megnézzük, de nem. Kövesd a fényt. Igen, ott az lesz. Erre kell jöjjek. De egy festőszoba is. Az ez lenne? Szerintem igen. Ha? Oh. Elég sötét festményeket nyomott. Oké. Some of these paintings are really dark and sinister. A young woman screaming in the middle of the darkness. Oké. Paintes és festményes puzzle. Most itt van egy clue is. This looks like Elody's diary. Let's see what her last entries reveal. I'm absolutely over the moon. Walter has written to say he is coming. I met him at the Western Sanatorium, and we have grown so very close. He was there recovering from the trauma of a shipwreck, where he tragically lost his companions. By sheer luck, he was rescued, but not before spending an entire year on an island living amongst the natives. He truly is an adventurer. Aha, hogy ő hajótörést szenvedett és elvesztette a barátait? Vagy akivel volt, és az miatt került pszichiátriára. Igen.
I'm so happy. Walter has finally arrived. I must admit, I am utterly captivated by him. I invited him to visit, and he gave me his word he wouldn't fail to come as soon as he was able to leave. And now he's finally here. I can scarcely contain my joy. It feels as though all the darkness has faded away. Ő megtalálta Waltert, és elmúlt a sötétség. They looked so in love. So happy. Those poor Boldog souls. volt. Tragedy seems to have cast a long shadow over this family. Jött az ajtó. Looks like a commercial seaman's yearbook, listing ships and their crews. It's open to the pages under S. Damn it, it's not here. It's simply not here. This must be the Countess's handwriting. What was she searching for? Nincs itt. Vagy kasszás. Rádió. Ó, az hozzájól. Még beázott. A boarded up door. The access to the servants' quarters appears to be blocked for some reason. Arról gép. Something definitely happened here. Was it a struggle? Elrakjuk a Some of feszítővasat. these tools have been bent, likely trampled over. It looks like this vase was shattered. Not just dropped, but smashed with intent. Szétizélték, szétütötték, mármint, hogy leverték. A silver knife is missing, and it's nowhere to be found. Likely taken by the same person who caused all this destruction. These broken chairs. Someone must have hurled them to the ground with great force. De fara. Nagyon jól megcsinálták a fényeket. Jó. Majd nem tudunk átmenni. Kellett volna találjunk bármit is, amúgy. Tudom ki, hogy eltűnt egy kés. Szerintem nem. Jó. It's not here. Csak most mi nem kerültünk előrébb azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnek a kódok. Nézzünk egy inventorit. Kicsit ezt.
Aha, Walter, akkor ő halt meg, ehhez Solo Survivor, igen. Igen. Oké. Csak ugye... Oké. Ki tudunk menni? Na, nem. Akkor ez ilyen szobákra járós dolog lesz. Egy gyertyavalba 2 ég. Mit kell nézni? Nem tudom. Meg ez ugye, de ezt már izéltük, akkor még ez van vissza. Ha. Tudjuk. És láttuk már ugye. Ezt is. Ugye ezzel van zárva. Nem hiszem, hogy ugye azt mondta, hogy kövessük a fényt. Megtaláljuk a megoldást, ugye? Oh. Looks like the crowbar is broken. Okay. Lady Margaret, after the death of her daughter, dismissed the staff and left the mansion. That's... A pair of blood-stained scissors stuck in the sink basin. Deeply unsettling. Jó, valami hang itt a falból. No doubt. This is the cook's room. A good way to motivate the staff. A doll pierced with an awl. The young maid was an avid fan of actor Valentin Rudolph. What a collection of posters from his films.
The backgammon board. One of the oldest board games. Miss Marva apparently knew her way around the tarot. What a dreadful spread. And what a chilling omen it revealed. Evil approaches. 34-98-2, ez lesz az egyik kód. Ez. Ja, akkor mehetünk vissza. Is there someone else in the house? Who the devil is that man? He had a knife. I'm completely in the dark here. I don't think he saw me. Az mi a fele volt amúgy? Olyan 3-as... Hogy volt? Kész... Nincs... Matching in knife. Az jól hangzik nagyon. Most a kajak a jelszót meg kellett majd jegyeznem? Aha, tényleg. Lámpa. Vagy 34. Nem jegyeztem meg. Hol ölközte? Hiszen meg nem lehet menni még mindig. Harmincnégy 982 982 982. Akkor szokba, hogy tényleg itt nagy bizé megjelenik és akkor itt üldözni fog. 982 982 8 9 82. Jobban. Másik oldal az. 34 4 9 82. Igen, ez az. Jó hely. Another boarded up door. The question is, was it sealed before the murder? This must be Walter Brandon's room. Van senki. Jó sötét van.
Az Walternek a szobája, ugye? An empty bottle. It smells of good rum. The painting of a ship. Unmistakably in Elody's style. Style. Te Elody festette volna. Jó. Elméletileg nem stealth game, úgyhogy... The diary of Walter Brandon. Perhaps it holds some clues about who he was, and what his involvement in this case might be. I am terrified that man has found me. I fear something dreadful is about to happen. Tonight as I awoke, I saw him, standing at the foot of my bed. I could not make out his face, but his knife. The gleam of its blade shone in the darkness. I sprang up suddenly, determined to confront this stranger. Grabbing the heavy candlestick from the nightstand, I hurled it with all my strength. He vanished into the dark. What on earth happened? Did Walter also see the mysterious man with the knife? It's absurd. This occurred 20 years ago. Surely that man can't still be lurking about. Can he? A compass and a sextant. Tools of a sailor. És egyébet nem találtunk. Coming here was a grave mistake. He has followed me, watching and lurking in dark corners, waiting to surprise me. I dare not tell Elody. She would think the one thing I dread most for her to believe. I see him again from the window, watching me. His long hair and beard obscure his face, and he still holds that knife. He means to kill me. Aha. Nem ő volt az elején? Az álmunkban? I am losing my faculties. It is best I return to the ship. Everyone seems to be conspiring against me. The housekeeper despises me, accusing me of misconduct. Perhaps I'm not a man of refinement, but I know what respect is. Yet this morning, as I woke from my rest, she was enraged with me. It was of no use to tell her I had slept peacefully. An external maid who comes to clean was crying and accusing me of having approached her in an unseemly manner. I would never do such a thing. I am a sailor, a man of the world. I know how to conduct myself. Aha. Jó kizellegd. Milyen jó kizellegd. A model ship. Mr. Brandon must have felt a deep yearning. The last entry in the diary, dated the very night of the murder. My beloved Elody, why can you not believe this poor sailor who only wishes to love you? I have left everything behind. My ship, the sea, all my world, just to be by your side as you asked me to. Damn it. I can hear the man with the knife coming up the stairs from the hall. I need to hide. Walter was terrified. What in the devil was happening here? It seems this trunk was all Walter owned. A photograph of Elody. No doubt Walter cared for her deeply. Looks like the key to the back garden. I better head back to the staircase gallery. Pretty sure I saw a door to the outside there. Seems I'm not the only one with a fondness for hats.
Elvileg ide. Az a hátsó kert. The killer likely fled through the rear door of the house. Itt van egy üvegház. Itt egy nyom. The gate still bears the macabre traces of that old tragedy. Hál' Istennek nem olyan nagy. Pointing to the path taken by that murderous beast as he fled. Nem lehet felmenni. Kell találjunk még egy izét majd ugye a másik szobához. Egy feszítővasat. Na nézzük. Kidőlt fák. És kidőlt fa. Jó, akkor itt nem lehet bemenni. Jó. Oh. Here's the missing kitchen knife. Undoubtedly the murder weapon. It's clear that the man who killed Elody discarded his blood-stained clothing during his escape. A filthy coat, soaked in some kind of blackened, hardened liquid, aged over time. This ought to do the trick for that boarded-up room upstairs, just by Walter Brandon's room. Tovább tudunk menni, vagy le van zárva? Nem, hogy le is van zárva, ennyi. Aha. Jó van. At that old fountain in the garden, now little more than a basin of stagnant water, one can still make out the faint impressions of bloodied hands. Seems almost certain the killer stopped here, in a hurried attempt to wash away some of the blood spattered across his body. Jó. Jó. Nem tudom onnan bemenni, csak innen. Nem hagyjuk véres lábnyomot. Szóval akkor őrölköl itt elméletileg, agyilkos. És valami olyasmi. Nagyon zsír. Aha. Ott van még valami, ott valami irat. Rumok. Aha, ez szerintem Lucifer. Aha, ez egy szobor. Újos szélként előteljesen. 2674-1, ez lesz a másik kód szerintem. 25-40-74-1. Okay. A sharpening wheel. Lord Fordside likely crafted his own chisels. Unlabeled liquor bottles. The damp and the passing years have likely worn away whatever once marked them. Lord Fordside was a gifted artist, no doubt, but his work betrayed a dark and tormented soul. This unfinished fallen angel stirs in me a curious sense of unease, almost repulsion. 25-74-1. 25-74.
5, 74, 25, 70, 4, 1-es. Átértünk a másik szányba. Him again. Who the bloody hell are you? Eltűnik mi? Where's that man gone? De király a hideg amúgy. De még falább így, mint hogyha ténylegesen üldözne. Csak ne is üldözne mondjuk. This room looks like it belongs to a woman. Lady Margaret, perhaps? Lady Margaretnek a szobája. Egy kis cigaretta. Volt sok. This is a nightmare. I am deeply concerned for Elody. The housekeeper has long been warning me about Walter. I have made some inquiries, and nothing is as it seems. Elody remains blissfully happy with him in the house. I am at my wit's end. Since her return from the sanatorium, she has been positively radiant, a true beacon of light. They go out together and seem to have a splendid time. He appears very close to her. This is in stark contrast to the picture painted by the housekeeper, which is a complete contradiction. Jó, kijön. It's a damn fine bottle of wine. Seems Lady Margaret was reading in the chair that evening. The book's still open, right where she left it. Hol volt kulcs? Hátul a The izé? bed is made. The Countess hadn't yet gone to bed on the night of the murder. Hátra kéne menni. Aha, dohány. Last night I heard him scream. He seemed to be in the throes of a panic attack. I approached on tiptoe to the guest quarters, and then suddenly I was struck with terror. An insane, maniacal laughter echoed through the night. It did not sound like him. The following morning, Walter and Elody went out to sail on the pond. Everything appeared normal, and he was the most charming he has ever been. Meg sámosabb, mint eddig. Something made of glass has shattered here. Oh my God, what is that noise? It's coming from Elody's room. I should finish gathering all the clues from the Countess's room before exploring other parts of the house. Vagy nem találtam meg. The fireplace tools, all knocked over on the floor. And unless my eyes deceive me, the poker appears to be missing. Oh my God, Elody! Lady Margaret, quite agitated, grabbed the fireplace poker and rushed toward Elody's room. A key. Likely the one to Elody.
Lady Margaret lied to me. She hadn't taken any sleeping draught that night. She could have heard the attack and rushed to see what was happening. Why did she hide this from me? The more I investigate, the more a rag doll, tossed on the floor. I'd wager it used to sit neatly on the bed. Either it was knocked over in the scuffle, or perhaps Elody dropped it herself in the panic. A pool of dried blood. There's no doubt now. This was the scene of the crime. There was a struggle here, clear as day. Not a clean break-in. The killer wasn't subtle. Photograph of Elody Fordside and Walter Brandon. If my memory serves me right, looks like it was taken at Westland Asylum. Mit kéne megtalálni itt? Oh, megvan. A teacup on the bedside table. Elody must have lain down that night, perhaps already drifting to sleep. The door's lock, completely broken, indicates someone forced their way into the room, likely startling Elody awake. Elody tried to flee, but the killer cornered her near the vanity. She lost her balance and fell, breaking the dresser and chair. The killer dragged her to the bed against her will. In the struggle, one of the vases fell from the mantelpiece. És itt meg leszúrta. The killer stabbed her mercilessly, again and again, staining the sheets with blood. That's when Lady Margaret arrived, striking the killer with the fireplace poker, knocking him away from Elody. Wounded, the killer fled the scene, but it was already too late. Elody was already dead. Jó, kianlagt. The old Bloomsbury mansion. It choked my thoughts. It had that kind of sadness that seeps into your bones like old damp, and that sudden abandonment, so clear before my eyes, looked like a sinister time capsule. Akkor most kapjuk meg hátra fel a polcsot szerintem. One thing was certain. My next move was to dig up answers about the man with the knife, and about Walter Brandon, the sailor from Westland Asylum, an old forgotten sanatorium that, 20 years ago, was the scene of a meeting between Elody Fordside and that Brandon fellow. Nem tudom forgatni.
Lumen distance, színes valóban, forgás. It was an ungodly hour when my battered car crept along the winding, shadowed road leading to Westland Asylum. What I found upon arrival was disquieting. The building, forsaken for more than a decade, remained illuminated. Was it some ancient emergency system defying the passage of time? Or was someone awaiting my arrival? Hát jó. Tovább nézzünk itt kívül egy kicsit. Viszont lámpás. Oké. Okay. So, there's an alternative entrance, hidden somewhere in the wall of the asylum. Valahol van egy alternatív bejárat. Le volt írva. The front door, sealed shut. As expected. Nothing's ever straightforward, is it? I'll have to find another way in. Tényleg az egyik üvegben van törve, mit írt. Nyitva van? Bloody hell, it's pitch black in here. Looks like I've stumbled into what could be the kitchen. Damn it. The lantern. It's broken. I'll have to manage without it for now. Nem itt kezd el valami izét tolni majd. Nem tudom bemenni. Hát itt ez elég fényes ahhoz képest. Elhagyatott. Some of the rooms are completely trashed. I didn't expect the asylum to be in such a state of decay. May 1922. This letter was written half a year before Elody's murder. It's possible she was still a patient here at the time. Patience B03, az nem izé volt? Viszont, ja.
The nurses were genuinely concerned about the aggression of patient B03. Westland Asylum was a top place in its good old days. Oké, mi van valami? Van zárva. És aztán törve. Az office nyitva van. Archive-ba kell kód. Itt akkor még ezt felgöngyörítsük ezt a kulcsos ügyet. This file cabinet is now empty. It probably held all the records of the inpatients. Gondolom elvitték, hogyha ezt felszámolták. We must formalize the admission of Miss Elody Fordside. I have her file here. That girl? What do you think of her? I don't quite know. She seems a good girl. I do hope she recovers soon. I know what Dr. Mulder thinks of her. Oh, don't be wicked. You cannot tell me you haven't noticed. Have you seen the way he looks at her? Shh, hush now. Someone's coming. Hol lesz a következő nyom? Itt. I need to find Dr. Sheridan's office. És nem kellett volt találjunk valami rossz infót. Valahol csörög valami. The girl? How is the girl? You mean Miss Elody Fordside? Don't worry, that bloke didn't lay a finger on her. But you took quite a knock. This is going to smart. Semmi extra itt. Hello? Hello? Can you hear me? Mr. Morley, is that you? Lady Margaret? Mr. Morley, I'm so relieved to hear your voice. I've been trying to reach your office, but I couldn't get through to anyone. It's awfully late at night, Lady Margaret. How on earth did you know I was at Westland Asylum? Well, I was already in bed, truth be told. But there was something on my mind. A vital detail I'd forgotten to mention. I called your office, searched for you at the mansion, and when I couldn't find you there, I assumed you might be investigating at the asylum. I see. Very resourceful of you. Now tell me, what is this detail of such importance? Oh yes, of course. I almost forgot. You see, the truth is, I'm afraid that you're not alone. What the devil does that mean? Hello? Lady Margaret?
Aranyos. És még lámpánk sincs, ugye? Mehetnénk lefele. Nincs semmi más. Nincs. Hát bizony. Le kéne oda menni. Pillanatot kérnék. Igen, és le is megyünk oda. Nem ez, ez. Is someone there? Damn it. I've got a bad feeling about this. Oh. Már nincs senki. What the hell, itt is van egy gyilkosság volt, hogy mi a fene? Open door, the cold one. Ó, ez gyorsan kell. Oh. Okay. Internal report. Patient B08, Miss Beatrice Maren, female, 28, unclassified after initial misidentification. Miss Maren presents with severe self-destructive behaviors. She engages in autosarcophagy, self-cannibalism that has markedly compromised her physical integrity, and compulsively ingests her own hair. These actions, driven by deep psychological torment and overwhelming despair, leave her in a perilously fragile state. As a precaution, she is secured in a straitjacket and confined to an environment entirely devoid of any utensils or objects that might facilitate further self-harm. Her treatment protocol centers on the administration of potent sedatives to alleviate anxiety and curb these impulses, with ongoing monitoring. Mi a fuck volt itt, hello? Oké, ez önpusztító volt. Ezt a reportot nem tudjuk meghallgatni. Nem lehet kiítani. Ez valamilyen akasztósot játszott. Jól kapcsol pedig most, csak ki kéne nyíljon.
Ó. Ezt kell csinálni. Volt a másik húzó. Kék. Lapáltam úgy. Wait, nem. Itt valami kell legyen. Valami clue. Hogy melyiket kell, hogy meghúzni. Open door, kortúval. Aha, kék, sárga, zöld, piros. Kék, sárga. Volt a kék. Kék. Sárga. Zöld. És itt a végén a piros. Most még kellett volna kinyíljon. Valamilyen ajtó ki kellett volna nyíljon most. Ja, hogy az az ajtó itt. De milyen ajtó kell nyíljon? Kék. Sárga. Nem tudom, hogy milyen ajtók kéne kinyíljon. Ugye? Kék. Wait, ez nem nincs fölcserélve? Szerintem föl van cserélve. Szerintem kék. Zöld. Nem tudom meghúzni. Most melyik ajtó kellett volna kinyíljon? Jó.
B04-es cella. Ez a B. Mit lesz a C? Mint B. Majd mindenféle izés tudsz. Ez valami pedig ki kell nyisson. Jó, még egy próba. De a zöldet nem lehet meghúzni. De. Így. Így, és most. De szerintem az föl volt cserélve. Igen. Föl volt cserélve a kettő kéből. Aha. This room gives me the shivers. Aha, agresszív. Ez is sok terápiát alkalmaztak rajta. Megvan izé. I need to hide. Quickly. I can't hear it. Could it be gone? Majd lófasz, ezt csak képzeljük ezt az embert. Nekem van olyan érzésem. Jó, akkor az északi szárnyat tudjuk kinyitani, de kéne tudni ezt. Északi, igen. What the hell is this? A cigarette case, with a bit of tobacco still inside. Clean water, an apple, a bit of a maintenance uniform. Oddly well prepared. Not a speck of dust on it. Looks like someone's been coming through here. Perhaps this is what Lady Margaret meant in her call. Or was she trying to warn me about something else? Most zárva. Már csak szimplán egy izé terasz. Testahúz. Még egy szám. És egy számzár.
Számzár. I'd rather not go through there. Looks ready to cave in at any moment. Ez összeomlott itt. Azt egy WC. Here it is. Dr. Sheridan's office. Wait. No, it can't be. There he is. In the photo. Dr. Sheridan in the center. And right next to him. It's him. The man with the knife. That wild mane, that unkempt beard, it's unmistakable. But what's he doing here? And he's holding a book. I need to get to the library. Nothing of interest here. Az jó. Majd nem találtunk meg. Elody's record. Patient at the sanatorium. Strange. Elody's record was easy to find, but there's no sign of anything related to Walter Brandon. Something doesn't add up. What was that noise? It sounds like something just came crashing down. Aha, egy szót sejtelek. Brandonról. Voltunk bent. Ez. Kéne nekünk majd szám. Majd nincs meg. Some basic rules, but quite necessary, I must say. The asylum was shut down 10 years ago. Judging by the state it's in, they probably had a bloody handprint. Someone injured must have leaned against this wall.
Itt jöttünk be. Egy véres kéznyom. Ja, ez meg volt. Van még itt a falon valami nyom. Volt. Az archive-ba valahogy be kellett volna jussunk már szerintem. Nem tudom bevenni. Szinte egy csomó. Viccénket nem érdekel, megnézzük itt. Arra van szakadva. Jó, akkor nem megyünk itt tovább. Jó, nincsen szám. Registration. Nem, az csak is jó felvételi szám. Könyvtárba kéne menjünk. De ez nem könyvtár. PC. Ja, de oda nem tudunk felmenni. Itt nem azt írt, egy new key unlocked. Oda nem. De ide kell szerintem. Te hol találtunk Mikolcsot? De azt itt egy new key unlocked. Akkor itt valahol kell élni Mikolcs. Itt nem látok Mikolcsot. Mondjuk key clue. Chase. Ha, itt vagyunk. Most hol kéne menjek? Ez egy nagyon jó kérdés, de lehet, hogy csak a következő részben tudjuk mi ezt, hogy hol is kéne menni. Ó. Vagy most.
Ja. Tehát tudunk menni. Valami... Aha, itt az archive-nak a száma 80998-1. Ezeket a klubokat nem tudom miért nem jegyzi meg a játék amúgy. 8991, ugye? Aha, 8 vagy a vége. 8 kezdődik, 981. Tarsz. Aha. Nem lehet kinteni. Alul. Impossible. Locked as well. Menjünk az archive-ba, jó van. Egy ajtót ki tudunk nyitni. 8 9 Azt szerintem innen fogjuk folytatni a következő részből. Ja. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. A következő részben ugyaninnen fogjuk folytatni, és remélhetőleg itt el is mentünk most a játék. És ja, innen fogjuk folytatni, és ha még nem tetted, iratkozz fel, nyomj ráikat, hogy dislike-od ezt a videót, oszd meg a tartalmat, ha tetszik, írjál kommentet, mert nagyon sokat tudsz vele segíteni, és a videó leírásában találjátok a játék linkjét, a játék rövid leírását, a Twitch linket, ahol élőben is tudtok követni a többi social médiás linket, meg minden egyebet, ami fontos, meg minden egyéb információt megtaláltok a videó leírásában. Még egyszer köszönöm a fejlesztőknek, hogy odaadták a játékot így megjelenés előtt kipróbálásra, úgyhogy ja, még egyszer köszi, és találkozunk a következő részben, legyetek jók, sziasztok!